askanu ñoo seetaan fii ci Star TV tey la alarba ñu dellusiwaat ak yéen juróom-ñetti waxtu yu taftal na fanweeri simili yi fas yéene dellusiwaat ak yéen ci programme suñu réew ngeen ànd si ak Seydou Camara tey nag ci programme bi fas nañu yéene pour dalal Alhaji Mamadi Kurang waxtaanal moom ci lu aju ci wàllu tolluwaayu réew su ko defee rek dañuy nuyu suñu gan gi ñu xuus dugg ci waxtaan Mr Kurang ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci programme suñu réew. jërëjëf Mr Camara kontaan na pour ñëw si programme bi wéy ci xalaat ak sa déglukat yi te maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne daal Gambia ñëpp a ko moom te xam naa ne waxtaan bi dina nekk ci spirit boobu noonu waaw. su ko defee rek ñu dugg ci waxtaan bi li ñuy njëkkalante mooy kan mooy Alhaji Mamadi Kurang ak tamit Mamadi Kurang lan la jot a defal ak mu when it comes to national development because visit naa sa Facebook page bi gis naa li fa def ne bala ngay laajte lan la sa réew defal yow laajteel lan nga mun a defal sa réew ñu bëggoon a xam soo faa Mamadi Kurang lan la defal réew. waaw jërëjëf Mamadi Kurang daal ma ko mun a wax si gàttal teacher la nekk naa di teach am school bu ñoo wax Jollof Tutors for since 2000 22 years ak léegi balaa loolu liggéeyoon naa si banque bi tam nekk investment banker defoon naa yeneen jobs in accounting dama lay def consultancy suma training moom ci university economics la and also a chartered accountant tey maa ngi jógee Ñaamina Kurang laa jógee foofu laa juddoo foofu laa defee suma primary school dem St Augustine's nekk fa student leader dem Malaysia def degree in economics study jeexal boobu study accounting nekk chartered accountant si laa ñëw def liggéey yooyu ci banque bi ma 2020 ma réalise ne daal su fekkee ne bugg naa am impact tey nit ku nekk si sa dunda bi da nga dee bugg a am li ñoo wax impact nekkut ne liggéey am xaalis am lii non impact mooy nga am effect si dunda nit ñi si life bi nit ñi right so ma xalaat ne daal su ma buggee am impact bu ma bugg a am gis naa ne daal yàlla may na ma si njàngal bi mun a jàngal nit mu comprendre mu understand loolu dama ko daan def bi bu ma nekkoon student ci university bi ak St Augustine bu ma fa nekkoon dama daan am ay xale yu nekk ci man di leen jàngale di leen woon lu nekk ci school bi so ma gis ne daal jàngal dafa nekk loo xam ne suma yoon la so ma decide ne daal kon am na lu ma gis bitim réew mi mooy ñoo xam ne jeexal nañ grade 12 wala jeexal nañ high school xëy na amuñ maag bi bu baax boo xam ne mun nañoo dem university o mun nañoo am scholarship waaye ba tey ñoom ma gis ne daal ci comme soo demee ay Malaysia Singapore dañ leen dee mun a ak UK sax dañ leen dee mun a will opportunity boo xam ne même comme mënuñoo dem university waaye ba tey nañ bañ a ñàkk a am another opportunity so ñu set up Jollof Tutors in 2000 ak ba léegi mun naa wax ne def nañ fa yu bari accounting computing 10 to 20,000 students jaar nañ fa tey su ma demee around the Gambia damaa ngi gis ñoo xam ne daal waaw alhamdulillah am nañ fa ay bank managers am nañ fa ay government high positions am nañ fa ay businessmen very successful am nañ ñoo xam ne within this 20 years jeexal nañ ñu ngi international appointments and doing things so lu ma mun a wax daal mooy luñ startoon in 2020 ne mun nañoo indi world class education even though resources amutoon because bu ñoo start Jollof naka amuñu there was no xaalis no nothing man maa ngi doon xalaat amoon naa suma benn computer di toog si ron garab xale yi ñëw maa leen di woon di download issues why within that still now thousands of students jël nañ international exams lu mel ni ACCA the AAT the CAT
ak yooyu noonu. So and a lot of them are doing very good. I'm not kuma andal sa my friend la, my cousin la, he is an international manager working for an international company, and these are the success stories we have. So li moy won suma dream. Comme tukki naa from dem Malaysia gis loo xam ne mun koo indi suma réew mi mun koo paas ndaw yi ñoom tam ñu jëriñoo si nu mun a jëriñ seen mbokk yi ak seen waajur yi. So foog naa ne that dream already we achieve it. Waaw from 2021 ba léegi dugg naa ci politics tam, and people know about it. Te soo yàggee si mun naa wax ne 20 years maa ngi teach, and gis naa foog naa ne extend naa suma booba leverage naa suma booba lu tubaab yi de waaw mun a pour nit ñi mun a make use of my skills and my talents. Ma gis ne from the classroom mun naa ko translate to another field, because soo nekkee si classroom bi yow ak students yi rek la suñu wàccee ñoom tam dinañ am effects. Wante on a national level dama gis ne daal mun naa contribute to what is happening ci national level bi. So loolu moo ma gën a motivate ma dugg ci politics, nekkul ne di uti dara moo fa nekka, because du employ naa suma boppa employ naa I need for 20 years. So nekkul ne yëfi place la, wante dama gis ne daal lu ma motivate on pour go into teaching, leave banking, go into teaching, right? The same motivation for national development mun a inspire nit yi moo ma motivate bu jógee si classroom bi. Waaw ba tey maa ngi si classroom bi waaye pour extend suma skills to another level for the benefit of my country moo ma dugal ci politics. But Mr. Kurang, why doy? Because gis nañ political parties yi bari nañ ci réew mi. Lan moo tax nga tànn si doy pour nekk a member of the PDOIS? Yeah, I mean 2021 election dama nekkoon I was an independent candidate, and mu def ne ñu def suñ nominations. Ñu mobilize for a year, def suñ nominations, IEC accepting ko woon, and 6 candidates moo doon dox for the presidential election. Wow, ku nekk di nga am sa choice, waaye maa ngi àndoon ak ay nit tey ñu xool ñu def ay debates and so on. ñu gis ne daal ñun youth for change lañu woon. We were with this movement we call youth for change. Tey suñ aîné mooy woon the dëkk bi dafa war a change. Te lan moo ko war a change? Positive thinking, bringing new ideas, bringing innovations, and pour indi ndaw yi si wàllum development bi, dugal leen ci wàllum development yi Gambia mun a am si bitim réew mi loo xam ne mu ngi am ci dëkk bi, parce que gis nañ Southeast Asia ay Singapore 65 ñun si lañ am inspiration bi. ñu gis ne ñoom 1965 ba 1990 92 within 30 years ñu mun a change seen dëkk bi, right, from a least developed country to a fully developed country, right, or from a third world country to a industrialized country. So man yàgg naa nekk naa koo xam ne yàgg naa am that dream ne Gambia can achieve that kind of thing. Loolu moo ma dugal si jàngale pour mun a pass xam-xam boo xam ne nit yi mun nañ koo njëriñoo. So ci politics bi tam yii ñoo xam ne ñoo inspire youth movement bi, youth for change. So we stand for change. Dañ taxaw pour fii pour wecceeku mu am wecceeku boo xam ne dina indi loo xam ne ñu ngi koo am ci bitim réew mi o dëkk yoo xam ne ñu ngi dem ci kanam. So ñu gis ne daal ñu toog ñu waxtaan ñu gis ne daal ci parti yi ban parti mooy parti boo xam ne na manifesto am ways and means of going ànd na ak ñun. So ñu d'accord ne PDOIS mooy woon di parti boobu noonu. So si gàttal daal you believe ne PDOIS the only political party that can bring the change? Yeah, I mean, it's only the only. Yeah, that's subjective. Why, dama believe ne what we have, the PDOIS have it. They foog naa ne loolu la Gambia need, pour mun a indi change, because fii dama believe ne fu mu nekk nii dëkk bi we have a transition in 2017. They gis nañ fi the APRC, and the PPP rule nañ for about 50 years, and still now, mun nga wax ne soo ko compare Gambia with Singapore, for example, compare Gambia with Rwanda or Malaysia or Indonesia, you see a big difference. So what is the cause of that difference? The PPP and the APRC. So after 2017, those two are out of the options already, right? Now, but after 2016, we have a coalition. The New Jersey coalition was a UDP-dominated coalition. 2021 election bi nak mu wax ji moy, right? The coalition is split now, right? UDP, amna NPP tam, a new party come and is the ruling party. So when you have 6 candidates, choice be more one. Are we gonna go with NPP, or are we gonna join UDP, or are we gonna go with something that
stands out and is a bit different. So for me at that moment, the UDP and the NPP is basically the same, in terms of philosophy. The party in terms of modus operandi, right? They are the same. So the option. So Fogma said something lo hamne is different and it's closer to what we think of. So that's why the PDOIS mooy one option boobu. Why so waxe ñu bari ci political fii bi dañ la wax ne PDOIS xalaat yi am xalaati démb la méngoo wut ak doxalin bi ñu nekk di gis ci jamonoy tey loolu est-ce que it's a reality wala it's a form of politique boo xamante ni dañ koo def rek pour jéem a tanis the image of the party or yeah, I understand what they mean by halati demba. Parce que halati demba moy fogna moy NPP and UDP, right? Lutamawa lulu halati demba because Solen Hole, right? The same way that the APRC and the PPP were ruling the country, the politics of patronage, the politics of scratch my back, I scratch your back, the politics of rampant corruption. That is the basis on which the foundation, the NPP and the UDP, that's what they are based on. So the traditional parties, ñoom ñooy nekk di xalaati démba, but so the PDOIS, I'm not, people get a little bit sometimes then they get lost because the word socialism ñu foog ne that no. Currently, in the world right now, Luta Manila is not halati demba. In the world right now, so all the proper governments that are working, whether in Southeast Asia or in Europe or in Latin America or in America, they have a social network. When you hear the word social, so they may in Scandinavia, then where social be. So, right? In Norway, in Sweden, when I was there, I know what I'm talking about. Najelnga sa social, moy bi state bi daf de wara am, right? Nit ki the citizen, state bi mo de nek the buffer between the citizen and absolute poverty. Take absolute poverty bi boko hole, how it comes about government policy moko de indi. So social lum mean moy government bi dafa wara protect the citizenry. How you protect the citizenry? Naganga muna protect the citizenry. Ideas more than muna new. Create jobs, create opportunities, create a good environment for learning, take care of health, right? Walum wergu yarambi, walum jangumbi, walum beimi. Yoyu nonu state bi daf de wara muna dugal lohom ba nga xamne dinañ taxaw bo xamne dinañ muna employ xalé yi dëkk bi dinañ muna allow xalé yi dëkk bi ñu grow ñu muna am liggéey ñu muna am xam-xam bo xamne dinañ jëriñoo seen boppa té man suma ko waxé doma muna wédi because dem na sort of a school of my own, employ now for the 20 years more than 200 300 Gambians doing different jobs, and they move to another level, more than 10,000 20,000 them. So if I tell you that I can innovate and create something, dang ma wara believe, because negul ne so ma believe de sa I believe in myself, because negul lo xamne def musma ko def o musma ko gis na ko fenen te def na ko fi. So as a party, as a political party, right, the PDOIS, ak ñun luñ believe on ba ñu join PDOIS moy the state nguur mi dafa wara create opportunities. Nguur mi dafa wara take responsibility. am na basic responsibilities yu nekk because ñuy wax ne lii is a backward system soo leen laajee di alternative lan mooy comme su fekkee ne fii demut fan mooy dem luñ laa wax du dem loolu du dem parce que soo ma nee capitalisme mooy dem gis naa ay presidential candidates yoo xam ne taxaw nañ fii di wax ne ñun naka capitalist lañ. What do you mean by you are a capitalist? Right? So nekkee capitalist, what does that mean? That you don't care about anybody, right? That taxi driver boo xam ne am na about 10 people in the house ndax foo kooku fan la moo mun a amee health insurance, kooku fan la moo mun a jàngale xale yam yi. ñooñu suñ jàngee ba wàcca fan lañ mun a amee liggéey ndax private enterprise rek a mun a yóbbu réew mi loolu soo ko xoolee internationally it doesn't exist. ci gàttal am na ñu wax ne capitalism is survival of the fittest. Yeah.
su fekkee ne fekk na la si ñàkk. waaw most likely ñàkk boobu noonu moom ngay dëkkee ba faw. waaw ñi am ñoo dee am opportunité si pour gën a mun a yokk seen am. waaw but dafa am loo waxoon ci njëlbeen mooy da nga jéem a compare UDP ak NPP. ne ñaari parti yëpp they are the same seen xalaat yi seen idéologie yëpp benn la. why based on what. Yeah, I mean, survival of the fittest. So go halate is dafa nek quotation bo xamne dafa am fault because so many capitalism is survival of the fittest. All right? Hejna ki mom papa am permanent secretary la. Ki papa am mu ngi deka ñakoy. Right, baykat la. So when it comes ñaari ki domam dafa am private class, ki domam musta am private class. Ñu jël exemple. Right? Su fekkee ne ñoom ñëpp pass nañ sax nga ne university bi fii bi naka 10,000 or 20,000 per term kuy am koo xam ne mu ngi bay total income am is 5,000 for example kooku naka la moo fayalee doomam university or Gambia college or high school so ne survival of the fittest yaa ngi wax ne kii moom xëy na am na privilege right mun naa dem university waaye kii nga xam ne amul privilege doomam ba tey ñoom ñaar seen xel moo em right why kii munta dem because he's from a poor family. So this is where you have government intervention. This is why in America they give scholarship. Well, yeah, this is why in America they have scholarship for privileged children. This is why they have a social system in Scandinavia. So this imbalance, meaning any dekabo hamne rectify you local through the central government, you will have a collapse of society. Your second question, my affair UDP and NPP. Yeah, no two human beings are exactly the same. So no two political or non-political organization can be exactly the same. Just like how even twins, there is a way you identify between twins if you know them, isn't it? So even nakadom ak by akdomam, I'm the difference. Yeah. So there is a when I say they are the same, I don't mean that. Toujours complètement similar, but okay. There are a few things you can look for, right? In 2017, the 2020 when the UDP left the coalition, was there any difference in conflict of ideology? I'm not difference in ñoom bi nga xamne di nga mëna wax ne difference bi sen ideological difference moo tax gaay xulo no. There was no ideological difference. But bu ñoo wax ni seen manifesto si so leen xoolee right it's still basically the same, right? Build something there, build some infrastructure there, build some road there, and then so on. It's not different. They are not technically different. Understand that? Right? Their techno structures, which is below the political ladder, are still the same people. You understand? The same concept and the same approach. Do they all have the desire to fight corruption? Well, when they were together, bu gaay nekkee buñ bokkoon defuñ woon any effort bu ma woon ne ñu ngi fight corruption together. So basically su ma nee what I know that there are some differences because personalities are different, organizations ñu ngi affect personality def leen di affect, so maybe some of the things are different. Right? Yeah, I see maybe one is more aggressive than the other, right? In terms of propagating a message and so on. So, but what I'm saying is principles, policies, approach, right? Techno-organizational structure, approach to corruption. The two parties are 6 and 9. Yeah. Move to another thing. President Barrow of recent am na remarks wala boog statement boo xamante ne nii def na ko. ñu bari ñu ngi doon seex di yàbbi. mu am ñoo xamante ne some of the political parties. within the opposition and then activists yi ñu ngi doon condemn that statement ne Gambia mu ngi dellu si waat into dictatorship. Simply because statement bi nga xamante ne nii président Adama Barrow wax na ko si diwaanu Jaara Soma. It has to do with ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dee saaga some of these government officials, including President Adama Barrow himself. So, do you think ne those remarks dafa firndeel ne Gambia mu ngi dellu si waat into dictatorship or not? Remarks ci context la.
yeah, man, that remark pasi does not mean that Gambia is going into dictatorship. Yeah, because dictatorship, gis nañ ko nekkut ne dégga la fii gis nañ ko. Dictatorship mooy man maa ngi joxe interview balaa maa jeexal interview NIA ñëw arrest ma yóbbu ma duñ ma wax sax fu ma nekka, nobody can bail me. Loolu gis nañ ko fii. You can be in police or government custody for months, nobody bails you, right? And a lot of things fii jarut man nettali la what was dictatorship, right? I don't see that yet. What they were contesting, saga mom is not democracy. No. Ma wax dara agree wulo si nga saga ma, it's not democracy. Lolu du democracy. So su fekkee ne sun democracy bi mooy yefi saga, kon we don't even have democracy yet. Because lu tax nga ma de saga, yang ma saga pour ma noppi, pour ma rus, o ma ragal, ma tiit. Next time, bumako wahat, lol mota nga ma saga. Then you are trying to kill my democracy by bringing insult. Man yaga na ko for a long time. The government have to take a stop pour ñu stop ko. Because then they stifle opinion. So bari so jame ñun ñu nekk ci social media bi xam nañ ñu bari su dara xewé dañ dé tay la comment because yaa ngi ragal ne nit ki dina ñëw mu def dara ci sa comment ci sa status bi mu tuutiw loola mu rus loola yaa ngi am ay xalel di la xool up to you, so loolu dina tanga téye sa boppa. Is that democracy? That's not democracy. Man jàng naa in Asia, in Malaysia, in Singapore, am na wax yoo xam ne soo ko waxee they have an internal security act. They will arrest you for disturbing the public order. Even in the UK, even in America, just recently, they're saying that in the British Parliament that if you demonstrate and you demonstrate with a Palestinian flag, right, because it is offensive under the circumstances, we will arrest you. But that's just a small example of what I'm telling you. You understand? But in America itself, am na ñoo xam ne ñu ngi Gambia fii ñu ngi binda ci internet bi. America ñoom fuñ nekka duñ mëna what they write about the government, they cannot write that about the Israeli government. And they are in America. You are working for the American government. You are in America. You write that, or even you are working for a private company. You write certain things. You lose your job. You take into court. So therefore, what I'm limit freedom of expression, move on, yes, but hate speech is not democracy. So just now, President B, when he come, of course, the presidency is about calmness. Understand that the president should show calm because in every circumstances, what the temperature of the president, right, will tell us about the temperature of the country. So certain things, when the president say it can be said in a temperamental way. That's one. Two, I feel that some of the things the president said about the laws should be from the Attorney General. Yeah, in 2017 up to now, we have ministers or attorney generals who think that the Gambia attorney general is about going to the Hague, going to the Geneva, attending conferences. No, we have fundamental legal issues in this country where the top law officer of this country should be coming out regularly and facing the media, right, and telling people about the limits, the rights, the limitations, the implications of the laws. This is the work of the Attorney General. So I don't see the president has to enumerate 1, 2, 3, these laws are here, you have to be careful. No, that's the job of his attorney. Why do you appoint ministers? You appoint ministers to carry out specific functions. So we have a legal problem in this country. People are doing hate speech. Yeah, there is hate speech. Mr. Kurang, President bi fooguloo ne fi mu waxee ne même su fekkee ne arrest nañ la ñu grant la bail, we will go and arrest you again. Naka nga gisee statement? Yeah, that's inappropriate. That's because he said it. That's why I say he said a lot of things, right? But when he said that freedom of speech does not mean a free or a blank check, I agree with that. When he said, "Oh, you can be arrested, given bail, and then you will be rearrested," is that legal? That's illegal. I mean, why would the government arrest you again, right? If you are given bail, well, there are legal, that's why I said there are legal issues here, because
even in Jawara's time, the police can arrest you, take you to court, your 72 hours is finished, they arrest you for something else. Or you did what you did again, right? You said something bad, they arrest you, they didn't 48 hours investigate, and then you said something again, they come for you. That's practically possible, isn't it? But if the purpose is to intimidate people, right, and to silence them by their democratic rights, obviously that will be illegal. But what I am trying to say also is that the law is the law. We are not here to change it. They have the chance to change the law. But the people fighting, that's why I said the UDP and the NPP have the House. They have the law in their hands. From 2017, they have the majority in the parliament. Any law which is not there, right, which is undesirable and harmful to us, kon loi bu nek ci parliament bi 2017 ba légui ñom ñaari parti yi ñoo amé majorité bi NPP ak UDP ñom ñoo mëna dem ci parliament bi ñu wax né loi bi nañ ko dindi li nañ ko dindi li nañ ko dindi ñom ñoo am doole bi def ñu def lool waye comme ñom tok nañ ñu né loi bu fa nekka baxna pour ñun. Yeah, because basically suñ ko change té lool la ñoo wax loi bu nekk baxna pour ñun waaw loi bobu nonu moy nekk di dox wante that is not what we voted for. No, Gambians is sani wuñ carte pour lool motax mané la the presidency is about calmness. I don't know the reason because dama faté that section of it why su fekkee ne mom wax na né police dañ la arrest. What does he mean by that? What does he mean by that? We don't care about the law. If the president says we don't care about the law, that's the end of it. That's inappropriate. That's very inappropriate. So nanga fokk ne nun lañu wara mëna hate speech and saga yi am ci social media bi in a democratic way. Yeah, xam nga naka personalization of the law moo tax ñu aga fi. Parce que 1994 ba 2017 gis nañ ne Yaya Jammeh daf daan ñëw any loi bu nga xam ne moom feebarul ko mu génne ko lu ko feebar mu indi ko so the country law mu nekk personal law loolu moo ñu àggal fii lu tax ñu nekk fii ba tey ñu ngi am démocratie lu tax ñu am démocratie suñ loi yi mënuñ koo change fii la citizens yi day war a xool. These are the questions to ask. Lan moo tax ñu am loi yu bon ci constitution bi tey ñoo xam ne ñoom ñoo lañ jox dénka loi bi ñu nekk ci parlement bi ñoom mënuñoo dindi yooyu. So su fekkee ne démocratie bi am na sabotage kon ci parlement bi fa la commencé te fa la jeexee ñoom ñaari parti yi ñoom ñoo seize suñ démocratie bi. 2017 up to 2020 the coalition led by the UDP seized the democracy. Amon na say ñu am ne ñu ngi UDP dañ daan génn ñu wax ne 2018 2019 moytu leen de mu ngeen criticize Barrow parce que loi yu fi nekkoon ba tey ñu ngi fi dañ ko daan wax they are on record saying it so they were happy. So you believe that by then yeah laws yi fa nekk dafa favor guys. Yeah, it favors them. The laws favors them moo tax ma ne ñoom ñoo am parliament bi 100% 2017 ba 2019 anything luñ bëggoon dinañ ko daan mun a génne te ñoom ñoo wax ne bari nañ lawyer ay xorom xam-xam yu am loi bi ñu ko bari te ñu am loi yow yaa ngi am borom xam-xam ñu xam loi yaa ngi am député ñoo xam ne ñoo amee yépp lu tax génnewuloo ko parce que lu la Yaya Jammeh doon def moom la coalition bi doon toog ci kawam ñu comfortable ci ñu bañ koo change buñ splitté nag nga ñëwaat nga ne waaw you know dictatorship man foguma ne fu mu nekk nii what I say the president can do anything illegal like Yaya Jammeh was doing. I think that's impossible. So there's a system change. I believe that if he does something it's because the law allows him to do it. But the way you see, there are things that make deterrence. There are deterrences. The transparency of the media, the freedom of the citizenship. Now you don't even meet people expressing themselves and looking behind them. The transparency of the media, the citizenship, the parliamentary, the freedom in the parliament. All these things make it impossible for government be muna def look on there. Mr. Kurang, Understand? Do we have a system change? No, we have no system change.
That's what I'm talking about, because when you say a system is about how things work, how things were working in this country is how things are working still now. And you see, how can you have system change when the political parties themselves that back the system do not change? When the party itself, right, all these parties talking about we are going to do changes, we want change, we want to remove Yaya, we want to remove Barrow, they themselves are still what they were 20 years ago. How can they bring a system change? So the mentality of the party, the mentality of the technostructure has to change in order for you to have a systems change. You cannot have a system change out of the blue. Don't you believe that some of our political leaders should take a different approach, or an approach to address hate speech and saga yi am ci social media? Don't you think that they have a responsibility ci lolu? Because ma ngi fatale ku speech bu sa political party leader, the Honorable Halifa Sallah defon di address the PDOIS supporters, di wax ne if you are a PDOIS supporter and you insult, you are not a PDOIS supporter, go and find another political party. Because PDOIS is a political party of thinkers ready to challenge ideas. So, lolu manama Japanese count na a lot ci some of the PDOIS supporters yo xamantene amana hejna ñu ngi amone mentality bobu nonu wala ñu ngi jëlone yoon bobu nonu pour di bëgga introduce saga ci sen politique bu ñoo def ci réew mi. Fogu lo su fekkee ne all the political parties yi am ci réew mi sen political party leaders yi ñu ngi jël approche bu mel nonu affaire bi hejna du ñaaka ci réew mi waaye dina wàññeeku. What do you think? Yeah, I mean that see, because foofu laa mujjee woon suma last wax bi ma ne la parti bi nga dénkal nga ne ko yóbbul ma réew mi, parti boobu noonu da nga koo xool parti bi ci boppam, right? Parti boobu noonu su fekkee ne moom nu mu daan doxalee noonu la nekk di doxalee nekkul di change, right? Nekkul di jël ay positive things di ko improve lo, kon doo expect dara dina la changeal sa government bi, understand? Tey, you know, li nga wax hate speech is very dangerous for a country. Parce que boo xoolee ay Rwanda ñu ngi laa wax ne genocide bi the fuel on the fire lu ko safara bi lu ko gën a tàkkaloo mooy radio station si ak radio station la parce que foofu moom gars yi amuñu internet waaye nit ñi nekk di radio station bi di wax loo xam ne amutoon sax mu gën a merloo yow yaa ngi toog sa gën nga jël sa jaasi génn di rey nit ñi loolu moo amoon Rwanda. Rumors, right? Unfounded, speculative. So hate speech dafa dangerous. Moo tax soo demee in dëkk yu bari, you know, man wax naa ko, I also, you know, gis naa Dabo bu mu génnee di defend ñu arrest. Foog naa it's wrong to arrest people without any justification. Waaye party leader tam, you know, soo génnee da ngaa waxal sa nit ñi tam, you have to tell them that hate speech baaxut. Understand nga? Hate speech is not positive. Because, you know, I'm not ñu dee wax ne, you know, UDP dañ disappoint si 2021 because am na ñu bari yow yaa ngi ni sa koñ baa ngi ni sa suma kër baa ngi ni yow yaa ngi nekk di wax all the time, right? Kii mu ngi noppi nga foog ne daf last, you know, you have all the things, you have all the voice. Some people in Gambia dama gis ne bëgguñoo bokk ci politique boo xam ne dafa am xulo hicco ak saga, so dañ dee noppi. Why? Yeah, they calm down. Wala soo ñëwee, you know, because xam nañ ne suñ la supporté maybe di nga mer or something, so yuuxoo ñu yuuxoo waaye nekkut ne dañ la support. Yëfi saga, yëfi hate speech munta gagner any party in this country. Parce que at the end of the day dama gis ne Gambians si waaw ñu ngi complain corruption, ñu ngi complain economic problems and so on, waaye jaama bi moom lañ gën a fonka. So any political party boo xam ne boobu def nga ko sa way modus operandi, it's going to be a problem for you. Yes, man nekk naa doy, you know, for almost 2 years now, waaye gisuma that type of politics in it that's happening. Maybe some of the people even in NPP legi
right? They are doing the same things that the UDP is doing. Because yes. Saga bi ñoy wax ñom political party bi di NPP sax some of their people supporting them ñom tamit ñu ngi ci saga bi. Loolu la wax so moo tax ma ne la 6 and 9 two dafa am ñaari political parties yoo xam ne dañ similar in so many things. Kii su defee lii keneen tam kii tam daf dee dem mu def the same thing or something bigger or something worse. So this is not the future. Lii munta yóbbu Gambia ci kanam. Hate speech then what I make sure from the parliament to the judiciary to the government you stamp on it. The legislation man famna is all because smaller sage assault la. It's an assault. So what is an assault? An assault is a police case. You assault me verbally, I have the right to take you to police. So go to internet bi, it doesn't matter. Mun lo wax ne ci internet bi la ko def. Loi bi mum fa prepare. But the government is weak in implementation of the law. The objective implementation of the law. Mun lo wane, so hare benen party def ko. Yow sa bu party def lo len dara. Of course, so ñe gaay dañu ne dictatorship. Dictatorship dafa oyof. Understand? But it's not dictatorship, it's biasness, which you find in NPP, you find it in UDP. When I said that if Barrow is targeting Munge target pour arrest wa UDP is bias. So we get Dabo tahauna mu condemn Barrow's arrest. They condemn with new saga. Dabo is bias. Nyom nyar they are the same. So you believe in yes. The two of them are not the solution. This is the fact. Mr. Kurang, regarding the corruption allegations in the country, because Chowli Barina, the affair corruption which Riomi, Gambia is full of corruption. Actually, revelations in Hamantani so far, Amna recently, and then the ongoing local government commission of inquiry tamit gis nañ ko ci réew mi gis nañ some of the revelations, and then government tamit génn nañ di wane ne am na 3 senior government officials yoo xamante ne ni indict nañ leen based on corruptions, and then gis nañ tamit luy xew Brikama area council, gis nañ tamit allegations yi nga xamante ne ñu ngi koy wax foofu ca KMC. Est-ce que gëm nga ne there is a massive corruption scandal in this country or not? Yes, there is, because mun naa wax ne corruption moo nekk one of the fundamental things boo xam ne mu ngi téye dëkk bi ba dëkk bi munta advance comme yeneen dëkk yi ni ñoo advancé, parce que corruption moom problème is doo dee xam effect bi ñaata la. xam nga su ma la nee bi 100 la téeméer la bi fukka la soo jëlee téeméer bi naka fukka bi si téeméer yaa ngi am 90 boobu is clear, boobu is like 1 plus 1. waaye corruption su ma la nee kii jël na 1 million boobu bu mu jël ban effect la am di nga toog xalaat ba suba doo ko mun a jeexal. mun naa nekk ne 1 million bi tax na xale yu nekk Njabakunda Health Center amuñ garab. mun naa nekk sister bu am biir right wara wosin amut garab o amut facility bu mu ko def in esew. mun naa wax ne soo demee ñaani jaa di nga am xaleel boo xam ne mu ngi toog si naka si brique parce que amut toogu. those effects soo leen xoolee bakkani nit la dundi nit la. so doo mun a wax exactly doo mun a xam exactly corruption bi xaalis bu ñoo jël right fan la effect bi fan la am. loolu moo tax corruption serious te Gambia bi soo ko xoolee dañ foog ne 2016 dina am corruption bi génnee nañ ko comme gars yi rek 2016 buñ saanee carte dictatorship bi dem na dañ foogoon ne corruption bi tam dina dem loolu lañ foogoon parce que démocratie mooy démocratie bi ñoo wuccoo ni am gars yi wax ne amul démocratie amul non nekkut ne policy all a questioning parce que da nga saaga nit du loolu rek. démocratie bi tam mooy sun xaalis bi fu moo dugga am nañ right pour xam ko te ku ko jël waruloo koo jël am nañ right si yow pour ñu jël ko si yow indiwaat ko si rankees bi. yow soo jëlee xaalis bi kenn mënul dara si yow ndax yaa ngi nekk area council because yaa ngi UDP wala nga jël xaalis because yaa ngi ministry of fisheries
because yaa ngi NPP yow jël nga xaalis def nga ko lu la neex kenn mënu ci dara ana démocratie bi boobu tam du démocratie man démocratie dafa war a am economic benefits mooy wat ku nekk sooy acte nga def ko ci yoon soo ko defutee ci yoon loi bi mu teg la ñu teg la loi waaye loolu su amutee then democracy is not there te fu mu nekk nii. So how do you think ne noonu lañ mën a xeexee corruption bi ci réew. yeah luñ mën a xeex corruption bi the same thing la government def si war a serious because the central government the borough government seen responsibility la to make sure that loi yi ñu fa ba pare right anybody koo xam ne break na loi bi jël na o def na lu mu warut a def loi bi ñu teg la ko loi bi kay mu fa loi bi sax mun wax na ne yow yaa ngi liggéey si government ñu la def permanent secretary gars yi mun na ñëw after 1 year government bi laaj la right yow bi nga dugga ñaata aleel nga am ñaata kër nga am ok def léegi saaf nga for 3 years président bi government bi mun nañ laa laaj after 3 years bi waxaat ñu ñaata nga am ñu calculer ko li nga amoon balaa ngaa jël place bi ak li nga am balaa after nga jël place bi ñu seet ndax am nga loo xam ne waruloo koo am loolu mu ngi si loi bi. right lan moo tax asset declaration bi ñu waxoon ci réew mi gannaaw buñ génnee jaame waaye lan moo tax respect guñ asset declaration boobu. non respect guñ asset declaration bi right both di naka because ñoom yaaya bu mu demee def nañ am nañ opportunity pour def asset declaration the president and his cabinet defuñ ko Jaane commission bu mu ñëwee more than 200 people fill nañ asset declaration form ñoo xam ne investigate nañ leen waaye man loolu gisuma ci dara understand I don't hear anything about it so dafa mel ni the government is not serious about asset declaration. Right? It's just a formality, right? But the law is there. Moo tax lu ma laa wax ni is about asset declaration. The law is there. Moo tax ñu ne la IEC su fekkee ne yaa ngi ñu la nominate as a this thing nga dem nga feel ne nga wax ñaata asset nga am pour in case soo demee jël place bi dinañ xam ñaata moo nekk sa account bi ñaata nga am ñaata aleel nga xam su demee after 5 years sooy bàyyi nga def declaration tam mu woon right ñaata nga amoon bi nga start ak ñaata nga am li nga difference ndax income difference bi foo ko amee ndax sa salary la ndax leneen la loolu mu fa but it's not working. So why do you think it's not working? Yeah, because the political will is not there. The political will is not there. Boko Hole, both the area council and the central government, right? Political will is there. Because if the president and his cabinet are really serious about corruption, then am a systematic method, for example, anti-corruption agency, systematic method on a daily basis, then they investigate pour gis ñan ñooy ñoo xam ne yaakaar nañ dara ci nguur mi. The other opposition also who are holding area councils not wanting any political will that they want to remove corruption. That's why I said the coalition of the UDP and the NPP is still the same. Mr. Kurang, because in many cases, some of these people who are in the system, they are in government, ñuy wax affaire yi corruption ci réew mi and some malpractices yu am within the system, mais most of the time soo ko def pour jéem a doxal lu tegu ci yoon lu luwaa santaane dañ la dee jéem a jaxase ak président bi te politique lañ dee use pour jaxase la ak président bi ne kii baaxut ci sa politique bi soo ko toppee di nga ñàkk a élection. Don't you think ne politique boobu tamit am na part bu moo play ci corruption ak yeneen yu ñaaw yi xew ci réew mi te nekkuñ di ko xeex collectif. waaw xam nga naka loolu politics dafa ànd ak lu bari throughout everywhere in the world. Understand nga fu mu nekk nii soo demee in America naka di nga gis ne démocratie ñu ngi investigate Donald Trump koo xam ne Republican Party la. The same time Republican congressmen si tam ñu ngi investigate Joe Biden ak doomam koo xam ne Democratic Party la. So the people in the parliament are investigating the president
Understand? And the president and his people or ministries are investigating the people in the parliament. So when you have politics, right, party bi mo muna investigate party bi, even though negulo in power, right? Fum ne gani luñ wara am am na ñoo xamne ñu ci National Assembly bi, right? Tay nekuñ NPP National Assembly member, mun na ñoo def ote boo xam ne ñoom am nañ evidence de corruption mu ngi xew feneen ñoom am nañ right pour all that department or the people in that department question leen. Understand about, yeah, we heard that this and this corruption is going on in your ministry, right? This is the evidence. Can you tell us? They have the mandate to do that. They have the mandate to call. The parliament has the National Assembly bi am nañ mandate pour call minister bu nekk, pour call director bi nekk, right? Mun nañoo wax ne amuñ right ci loi bi pour dismiss la, waaye mun nañ la expose. But assuming that they have the will in the parliament and they have the intellect, right, to be able to pursue that. The government become also, right, I'm not right and I'm not duty to make its own findings. So corruption can be fought in different ways. The media also, obviously, right? Corruption cannot be fought by one person. Not only the president or one minister, no, not one MP, not one. It's a whole network of origin. Me, sir, numa togeni, dilawa chilunweka chiman. I feel that I'm fighting corruption. Yeah, because manglawa, what is happening and mange yatolo halati nini pour next time kula wax lenen nga bañ ko because affaire ci ni la tego. Lolo is part of fighting corruption. As an opposition, that's my duty to fight corruption. So everybody has a duty. Ku nekk am nga responsibility bi nga wara def pour corruption bi mu génn ci dëkk bi. Why dafa difficult? Because you know, even so nekk NPP wala nek nga nekk benen party GPDP, yow sa so bëggee wax something against your party leader, right? Or your alcalo, ñu teg la bor. Démocratie bu ñoo wax ci réew mi in government. Ndax démocratie boobu mu ngi ci political parties yi nekk ci réew mi. No, political parties yi majority democracy bi is lacking. Yeah, because for example suñu bëggee wax ne naka 10 years dañ ko war a am ci constitution bi, right? Understand nga dañ war a am an audited accounts from the ministries. Ñaata political parties ñoo dee publish audited accounts? Ñaata political parties ñoo dee publish ñoo dee mën a wax ne leadership changes, for example, dafa war a am every 10 years. Ak leneen. The transparency that we are fighting for, na yang ko gis at the lower levels of society, or at the political levels, or at the societal levels, or at the community levels. So it's not difficult to implement it at the national level. If we don't have democracy at the political party level, how can we have democracy in the system of government? Obviously, the political parties do not make the strict judgment for the ruling party. Because ruling party is two things. There is the NPP and there is the government. Hanga duñ bena de, right? Pour nega NPP, jarut nga wat sa nega Secretary General of NPP. Do wat, do jël Al-Quran nga wat. Why to become the government minister or director or permanent secretary or president, danga wat with Al-Quran. So that shows you that it's different. So even if sub party bi amna yo xamne yang ko accept in the party. So they may to the national level amulo excuse pour accept ko. Because what? So again danga yakar ne what this na. Why you know xam nga jamono bi amna ñu yakar ne what ñaka what yeb benala. So su fekkene sa xalaat bi non la, well it's no problem, no big deal. Why su fekkene what nekut ne wati nen la, because nekuñ di what with the national flag. Ñu ngi what with a Quran or a Bible. Why Mr. Kurang xam nga jikko dafa fort. Waaw. Jikko dafa fort. Te ñu ne nit ki jikko bi nga jikko wo pour nga bàyyi ko dafa jafe. Tey boo amee jikko sa kër, jikko boobu nga nekkee soo tukkee, jikko boobu ngay yóbbuwaale. So don't you think ne jikko buñ am ci political party level si even though su fekkee ne elect nañ leen sax yóbbu leen into government ndax duñ yóbbuwaale façon ngi jikko yooyu. Don't you think ne loolu tamit jafe-jafe la pour ñu mun a am change buñ soxla ci réew mi. Very good. So you coming to a philosophical questioning and argument. This li jarna laajte te jarna xalaat tam.
wante xam nga di difference bi mooy soo déggee ñu ne système sa jikko ak sa feeling ak sa buggee right ak sa ñaaka buggee yooyu da nga soo amee système yooyu def système bi def ne mun a jël ñooñu mu teg ko fale moo tax Gambien su bari man su ma liggéey ak yow dama war a am pour argue with you waaye loolu nekkut ne dama la disrespect o bugguma la right o waaye yow loolu buggee loolu sa buggee la loolu sa jikko la ak yooyu noonu loolu amut solo suma diggante ak yow is about what is in the paper lan lañ war a def lan lañ war a doxalee doxin bi parce que doxin bi def nañ ko ci constitution def nañ ko ci service rules def nañ ko ci government public acts finance acts and all those other acts the civil service act etc yooyu ñu ngi laa wax jikko boo xam ne da nga ko war a doxal ci office bi nga bàyyi ko dem kër nga doxal sa jikko ci kër bi da nga war a def buggee boo xam ne moo war a dox ci office bi dafa ute ak buggee buy am ci kër bi waaye Gambian bi we having a problem with that because am na yu bari tubaab du ma la bëgg a wax ne sax tubaab waaye western or let's say proper system whether it's Singapore western tubaab Chinese yellow or red they have this way of working. I can disagree with you understand but let's work waaye dëkk bi is dafa it's a problem for most people te gars yi war nañ koo xool right yow bëgguloo ma understand nga man bëgguma la waaye loolu taxut mënuñoo liggéey soo fekkee ne soo déggee système change foofu la de nekku ne Gambia amut loi de Gambia am na système waaye lan moo tax système bi mënut a dem because dañ jël jigoo yooyu noonu xol yooyu noonu buggee yooyu noonu ñaaka buggee yooyu noonu right mbokkante yooyu noonu ñu jël ko ñu teg ko ci kaw loi yi all the orders public orders constitution ñu teg ko ci ronam te nii la war a mel loi bi rule bi right the procedures ñoo war a new ci kaw sa buggee bi sa ñaaka buggee bi sa meraay bi sa bravery bi all those personal emotional things dañ war a ñëw ci suuf then that's when you can have country over party, country over self, country over community, country over family. This is what lii lañ soxla pour mun a am right pour mun a ñàkk a am suñ xol yi ak suñ buggee yi ak suñ meraay bi ak suñ personal idiosyncrasies ñu take over the state. So déggee any successful system te am na fii 1400 years ago Prophet sallallahu alayhi wa sallam am na ko jël na cër bi mu jël ko ci waa Makka jox ko ci waa Madina. And he still loved his uncles and brothers in Mecca. Despite the feeling and the blood, he never disowned them. Musta disown ne man duma wa Mecca, I don't like wa. No, he always said, I love them, they're my brothers. But this is what the rule says. Then we have Mansa Musa, Sunjata Keita. These people take their personal and put it aside and put the state in front. Why can't we do it in 2023? You believe this is the solution to our problem? Obviously, this is the solution to our country. Thank you very much. The system change starts with a mental change, and a mental change is to put the country before the self. jërëjëf Mr. Kurang ñu la sant di la gërëm ci time bi nga jël jagleel ñu ko ci programme bi. Thank you very much jërëjëf. mbokk yi jërëjëf fii la ñuy emale waxtaan yi ku ñu doon waxtaanal nag mooy Alhaji Mamadi Kurang ci seen programme suñu réew ngeen ànd si ak ki nga xamante ne moom mooy Seydou Camara su ko defee rek ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ci programme bi jërë ngeen jëf mbokk yi wasalaam.